Hi everyone. Today is Wednesday, December 11th. It's mostly been a quiet today. I didn't have some early morning classes, so I actually slept in, and the dark, the blackout uh, curtains are not helpful for waking up early. And then I had a brunch for breakfast, and I was doing research for a German student who is reviewing like verb forms, uh, the modal verbs, things like werden, sollen, darfen, müssen, um, and looking at the kind of subjunctive, imperfective, or past forms, and also reviewing cases which we had done um, in summer. So yeah, just kind of reviewing some of these things, and as uh, a, a teacher once told me about 20 years ago, when one teaches, to learn. So this is also a very good um, opportunity to take a deep dive into a lot of these aspects of the German grammar that I have learned over the years, but it's good to kind of go back and fill in the gaps, and helping somebody who is um, earlier on that journey is an opportunity to kind of fill in the gaps for me, and also kind of help create a solid foundation for this student. So I've done a mix of kind of looking up um, the verb conjugations and the essential forms, which other professors in my past had also instructed me to look at, in terms of like the third person singular, the past participle, which auxiliary verb is necessary of like haben or sein, uh, and also some subjunctive form as well. So I'm filling in a table, a spreadsheet with all of those forms, and going through right now just in alphabetical order. But with the spreadsheets, it's possible to convert them into tables that can be filtered. So as I get more and more data in there to mention like class one, class two, class three, class four, class five, six, seven, on these strong verbs and these vowel changes and forms, um, it can become a more useful resource going forward, uh, for myself and also for these students. And um, and then I can turn that into other content like a video, and with a voice recording if I can find a good um, text to speech voice that can help. And then that can be something the student reviews, along with perhaps a few short little exercises based on the different classes. It's a similar approach methodology that I would use for teaching the irregular verbs in English based on sound pattern and groups. And so here I can kind of trace a lot of that back to this kind of German, and from the High German, Standard German, Modern German, looking at it back in Old English, and possibly even the kind of Proto Indo European groups, which had similar vowel changes things. English also has the influence of the Great Vowel Shift, so that does make a difference in how these verbs have evolved with respect to English versus German. But in the case of studying German, it's useful to have this kind of a list
verbs. I also have lots of resource books that are have been very helpful over the years as well. But yeah, so I enjoy kind of doing some of that research and creating some documents to help students. Hola a todos, hoy es el 11 de diciembre y hoy he tenido un día más tranquilo. Me levanté tarde y desayuné, almorcé y estaba haciendo varias cosas de búsqueda para la gramática alemana porque tengo una alumna que está haciendo una revisión para aprovechar diciembre mientras está de vacaciones y antes de empezar el nuevo semestre. Y es una oportunidad también para mí de revisar todos esos conceptos que tenían un poco aquí y allá, y entonces hacer un recurso más completo y también que se puede filtrar porque estoy usando una tabla en línea y para llenar las columnas de información necesaria para conocer los verbos y distinguir los grupos o clases de verbos irregulares y también regulares. Y entonces estoy haciendo eso. Y en la tarde tuve una clase y ahorita voy a salir a ver un amigo que está de visita esta semana. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est mercredi 11 décembre et ce matin c'était tranquille pour me lever sans être pressé. Euh, et après avoir pris mon petit-déj, je faisais un peu de recherche parce que j'ai une stagiaire en ce moment qui est en train de revoir, réviser les verbes en allemand. Donc, je profitais pour faire un tableau et chercher dans quelques ressources pour compléter le tableau. Et comme c'est en ligne, c'est quelque chose que je peux filtrer après. Et j'espère que ça va être utile pour apprendre les verbes en groupe. Et, euh, et voilà. Et tout à l'heure, je vais sortir pour voir un ami qui est en visite dans la ville cette semaine. Et voilà. Hallo an alle, heute ist der 11. Tag im Dezember und heute Morgen habe ich spät äh, ähm, Frühstück gegessen und ich bin spät aufgestanden. Danach habe ich viele Dinge gelernt für Deutsch. Äh, ähm, ich habe in diesem Moment eine Studentin und sie möchte die Verben ähm, zu verbessern und ich schreibe viele Dinge im Computer und es ist sehr hilfreich für ihr und auch für mich und ich hoffe, dass sie sie kann oder sie könnten ähm, benutzen, es für Deutsch zu lernen. Ab Abend gehe ich raus. Es gibt einen Freund von den Vereinigten Staaten und diese Woche arbeitet er ähm, in der Stadt. Und das ist alles für heute. Eh, ciao a tutti, oggi è il giorno 11 dicembre e stamattina ho fatto colazione tranquillo e con questo ho fatto lavoro per ehm, imparare il tedesco perché in questo momento c'è una studentessa che vuole imparare e
sapere meglio verbi in tedesco. Ci sono molti libri di websites che mi hanno aiutato e stasera voglio uscire. C'è un amico degli Stati Uniti che lavora nella città questa settimana. E questo è tutto. Всем привет! Сегодня uh, 11 декабря. И сегодня утром это был спокойнее мне. И я позавтракал, и после этого я ам, э, готовил э, документ с глаголы на немецком, потому что сейчас у меня есть студентка, которая хочет учиться, выучиться глаголы на немецком, и также это э, хорошо мне, потому что я могу учиться еще раз. И, эм, и сейчас, сегодня вечером, я хочу встречаться с другом из США. Он работает здесь этой неделей. Это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.